My name is Priyabrot Mishra and you all are watching me on your favorite channel Ulta Soch. My dear friends, Nightingale and the Rose ର ପ୍ରଥମ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶେଷ ୟୁନିଟ୍ରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ ଶେଷ ୟୁନିଟ୍ଟି। ସୋ ଫାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ the boy fell in love with the girl ଆଉ ସେ girl କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ condition ଦେଇଥିଲା for a red rose and how the boy pined hard for getting that red rose ସେ ପାରି ନଥିଲା ଏ ସବୁକୁ ଦେଖୁଥିଲା ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଯେ କି ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ତା ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଦେଖିବାର whether ଯେଉଁ ପ୍ରୋମିସ୍ କରିଥିଲା ଏ ପିଲାଟିକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋମିସ୍ ମାଗିଥିଲା କି ଗୋଟେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମୁଁ ତତେ ଏକ ଟ୍ରୁ ଲଭର୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି whether he has done that or not, right? So come to the warm up. All fairy tales end with the expression and they lived happily even after. Read the following end of the story and mark how the story comes to an end. प्रत्येक स्टोरी फेरी टेल गुड़िक नॉर्मली लास्ट को आउ से माने बहुत खुशी रे रहिले एमती है कि सरी किन देखियो आम स्टोरी की बड़ी भाବରେ सरुचे। Come to the text. And at noon the student opened his window and looked out. Why, what a wonderful piece of luck, he cried. Here is a red rose. I have never seen any rose like it in all my life. It is so beautiful that I am sure it has a long Latin name. And he leaned down and plucked it. So ଖରା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ଉଠିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ ଉଠିଲା ଆଟ୍ ନୁନ୍ରେ କିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉଠିକି ତା ଖୋଲିଲା ଯେତେବେଳେ ଝରକା ସେ କହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଲକ୍, କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରେଡ୍ ରୋଜ୍, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏମିତିଆ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। କହିଲେ ଏଇଟା ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କି ଆର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଟିନ୍ ନେମ୍ ଥିବ। ମାନେ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପିଲାଟି କିଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେ ବହି ଖାତାରେ ଖୋଜେ, ବହି ଖାତାରେ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ସେୟା ଦେଖେ, କହୁଛି ରୋଜ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ତେଣୁ ତାର ଲାଟିନ୍ ନେମ୍ ଥିବ, ରାଇଟ୍? Then he put on his hat and ran up to the professor's house with the rose in his hand. ତାପରେ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ମାନେ ପିନ୍ଧିଲା ମାନେ ଟୋପିଟି ପିନ୍ଧିଲା ତାର ହ୍ୟାଟ୍ଟି ଆଉ ଗଲା କୋଉଠିକି ନା ପ୍ରଫେସର୍ସ ହାଉସ୍ ଗଲା ହାତରେ ରୋଜ୍କୁ ନେଇକି। The daughter of the professor was sitting in the doorway winding blue silk on a reel and her little dog was lying out of it. ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଡଟର କ'ଣ କରିଥିଲା, ଡୋରୱେ ପାଖରେ ବସିଥିଲା, ତାର କୁକୁର ତା ପାଖରେ ତା ଫିଟ୍ ପାଖରେ ଥିଲା, ଏ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖା କଲେ, ରାଇଟ୍? You said that you dance with me if I brought you a red rose. ତମେ କହିଥିଲ ଦେଖି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନାଲ ଅଛି, if କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ତା ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଆସିବ, ରାଇଟ୍? if କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ସୋ ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଆସିବ would ପ୍ଲସ୍ verb, ରାଇଟ୍? ସୋ ତମେ କହିଥିଲ ଯଦି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏକ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଆଣିବି then you would dance with me, cried the student, କହିଲା ବଡ଼ ପାଟିରେ। Here is the reddest rose in all the world. You will wear it tonight next to your heart and as we dance together it will tell you how I love you. ଆଜି ଏ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ରେଡେଷ୍ଟ ରୋଜ୍, ଆଜି ୟାକୁ ତୁମେ ତୁମର ହାର୍ଟର ନେକ୍ସଟରେ ତାକୁ ଲଗେଇବ, ପିନ୍ଧିକି ଯିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବ ଏଇ ଫୁଲ ହିଁ ତୁମକୁ କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ପ୍ୟାସିନେଟଲି କହୁଛି ବୟଟି, ବଟ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ଫ୍ରାଉଣ୍ଡ, କହିଲା ହେ ମନା କରିଦେଉଛି। କ'ଣ କହୁଛି? I'm afraid it will not go with my dress, she answered. And besides, the Chamberlain's nephew has sent me some real jewels. And everybody knows that jewels cost far more than flower. କହିଲା ମୋତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମିତି କିଛି ଯିବନି, ଏଇଟା ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ଯିବନି। ମୋତେ ଚାମ୍ବରଲେନ୍ସ ନେଫ୍ୟୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ରିଏଲ୍ ଜୁଏଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗହଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୁଏଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ରୋଜ୍ଠୁ ଅଧିକ ବୋଲି। ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ କି ଏ ଝିଅ ଆଉ ଏ ପୁଅ କୌଣସି ତାର ପ୍ରତି କୌଣସି ଲଭ୍ ବା ଆଫେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ସିମ୍ପଲି ଦେନ୍ ନେନ୍ର ବ୍ୟାପାର, ତୁ ମୋତେ ଦେ, ଏଇଟା ଦେଲେ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ ହେବି, ସେଇଟା ଦେଲେ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ବଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ଏଇ ଇଏରେ ଏମାନଙ୍କର ପିଲାଳିଆମ୍ପରେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଆଜି, ରାଇଟ୍?
Well, upon my words, you are very ungrateful, said the student angrily, and he threw the rose into the street where it fell into the gutter and cart wheel went over it. କହିଲା ଏହା ଶୁଣି ଦ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ରାଗିଗଲା କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞ ତୁ ଏହା କହି ରାଗିକି ସେ କ'ଣ କଲା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା କ'ଣ କଲା ନା ସେ ରୋଜ୍ଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ସେଟା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗଟରେ ଗାଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା ଫୁଲଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏଠି ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହେଉନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ରାଇଟ୍ ମାଇ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ungrateful said the girl I tell you something you are very rude and after all who are you only a student why I don't believe you have even got silver buckles to your shoes as the chamberlain's nephew has and she got up from her chair and went into the house କହିଲା କ'ଣ ungrateful ସି ମୁଁ କହିବି ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ରିଉଡ୍ ଆଉ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଛୁ ସେ ଚାମ୍ବରଲେନ୍ଙ୍କ ତା ପୁଅର ଯେମିତି ତା ବୁଟ୍ରେ ଯେମିତି ସିଲଭର ବକଲ ଅଛି ତୋର ସେ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଏ ଦେଖୁଛି ଦିସ୍ ଲେଡି ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଅଛି ସି ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବି ୟାକୁ ବେଶୀ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରିବାନି କି ଏଇ गर्ल रिजेक्ट करुची दिस बॉय को ड्यू टू हिज वेल्थ देयर इज नो लव एंड ऑल दिस थिंग्स नो सो फॉर नाइटिंगेल लव मीन्स सैक्रिफाइस एठी देख लव मीन्स का पाखे ज्वेल अच्छी का पाखे सिल्वर बकल अच्छी का पाखे रेड रोज अच्छी ऑल दिस थिंग्स एठी लव प्रेम जो कौन करा वैल्यूएसन करा राइट व्हेयरएज यार वैल्यू बहुत अधिक What a silly thing love is, said the student as he walked away. It is not half as useful as logic, for it does not prove anything and it is always telling one of things that are not going to happen and making one believe things that are not true. In fact, it is quite unpractical. As in this age, to be practical is everything. I shall go back to philosophy and study metaphysics. ଏବେ ଲଭ୍ରୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଗଲା କାହାର ଏଇ ୟଙ୍ଗ ବୟର କହିଲା କେତେ ସିଲି ଥିଙ୍ଗ ଏଟା କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିନିଂ ନାହିଁ କିଛି ୟୁଜଫୁଲ୍ ନାହିଁ ଲଜିକ୍ ଭଳି ରାଇଟ୍ ଏ କିଛି ପ୍ରୁଭ୍ କରେ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ କହେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କେବେ ଘଟେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଛାଡ଼ିଯାଏ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗୁର ନ ଖାଇପାରେ ସେତେବେଳେ ଖଟା ହୁଏ ସେ ସିମ୍ପଲି ଏଠି ଲଭ୍ରେ ଫେଲର ହେଲା ପରେ ଏଗେନ୍ ଦିସ୍ ବୟ ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଷ୍ଟଡି ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଫିଲୋସଫି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ किंतु या भितर निरीह नाइटिंगेलटीर जीवन तापाई चली जाइए सो ही रिटर्न टू हिज रूम एंड पुल्ड आउट ए ग्रेट डस्टी बुक एंड बिगान टू रीड डस्टी बुक डस्ट हो बही पाठ पढ़ी गुड़े दिन है तेणु कौन कला सी फाइनाली रिटर्न कला आउ गोटे ग्रेट डस्टी बुक बाहर करी ताकू पढ़ा लगिला राइट सो माय डियर फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम दिस फाइनल यूनिट नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर सो the first question we have three questions here the first question is what does the student do with the red rose कौन कला से red rose को नेकी the student took the rose of the professor's daughter who refused to dance with him in anger the student threw the rose on the street where a cart wheel ran over it next question how does the professor's daughter respond to the student's gift of the red rose. The professor's daughter frowned at the rose, saying that the chamberlain's nephew had sent her real jewels and flowers were nothing in front of those. She degraded the young student and his love. She compared love to the materialistic thing, my dear friend. Now the last question, why does the student return to his books? The student returned to his books because the professor's daughter did not reciprocate his love. He thought that love was a silly thing with no logic. He added that love gave false expectations to men of impossible things. He thought that to be practical was everything in this age and hence he would return to philosophy and study metaphysics. My dear friend, that's it. Here we are concluding this wonderful
topic, the Nightingale and the Rose. Thank you very much. Please keep watching, do subscribing, my dear friends. Thank you.